Good evening, everyone. Thank you for joining today's session. In fact, Muslim Aid Sri Lanka hosting this session to see the gateway to the charity and investment opportunities with the immense of experienced, talented resource people. Just to give a brief update with regard to the Muslim Aid. Muslim Aid is an international NGO based in HQ in London. Muslim Aid has field offices in more than 12 countries, especially African countries and Asian countries, targeting the emergency relief to development programs. In Sri Lankan context, Muslim Aid has started its operation after the tsunami 2004 as the relief agency. However, in this period, as country was going through the war situation, and it was decided to establish as the country office and continues as a relief and development activities as well. Last 15 years, Muslim had been serving number of districts, especially Northeast, North Central, and then even Western Province, also in Southern Province as well. Currently, Muslim Aid focusing the mainly emergency response activities, however, more into the development sectors. Muslim Aid having the number of thematic areas, especially in the emergency response and recovery, sustainable livelihood development related to the poverty alleviation, provision of the education support, and then primary healthcare facilities. Of course, with that as a cross-cutting theme areas, especially in the context of the country, peaceability and cohesion and water sanitation also in line with the Muslim Aid activities. With this thematic areas, Muslim Aid been serving number of areas as I mentioned, and the number of districts also. Currently, especially focusing in the Trincomalee, Anuradhapura, Mana, and Colombo districts. We have partnered with a number of organizations locally and internationally, especially UN organizations as well. For today's event, especially we will focus on the sustainable livelihood development with the charity, the gateway to the investment as well. So with this introduction, I would like to hand over to our moderator today, Brother Aziz, to take forward the registration. Over to you, Brother Aziz. Thank you. Thank you, Brother. Assalamu alaikum and very good evening. I think this is a wonderful opportunity for us to meet together to discuss about opportunities in the field of agriculture, fresh vegetables and processed vegetables. Also to discuss about opportunities about the dairy sector. As we proceed, we will be discussing all these different sectors. In fact, this particular program is part of the Muslim Aid's project to enhance the capacities of the rural communities. Probably during the discussion, we will be switching into different languages. I know sometimes English may not be the right language for the audience. So we will switch to different languages, Tamil and Sinhala. Mr. Anis, is Tamil okay for you time to time? Not much, but it's okay. Yeah, Tamil and Sinhala is okay. Right. So ஆகவே நீங்க அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எல்லாருக்கும் நீங்க தேவைப்படுற நேரத்துல தமிழ்ல கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சி குறிப்பாக விவசாயத்துறை, அதே மாதிரி கால்நடை, அது போல மீன்பிடி சம்பந்தமான துறைகள்ல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை டிஸ்கஸ் பண்றது தான் இதோட நோக்கம். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில ஒரு முக்கியமான அம்சம் தான் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு வியாபார வாய்ப்புகள், அதே மாதிரி நீங்க சேரிட்டி சம்பந்தமாக ஏதாவது நீங்க யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைச்சால் அதுக்குமான ஒரு வாய்ப்பு தான். ரெண்டு வாய்ப்பும் இங்க இருக்குது. ஸோ யூ கேன் capitalize on two different opportunities. You can support charity based projects, or you can also support or get involved in the business project. So
To get start with the discussion, I would like to remind you on some ground rules. நீங்க கதைக்காத நேரங்கள்ல உங்களோட மைக்ஸை மியூட் பண்ணிக்கணும், அது எங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். என்னடா நீங்க சில நேரங்கள்ல தற்செயலா தவறுதலா அன்மியூட் பண்றதுனால எங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கேட்டால் டிஸ்கஷன் வந்து சில நேரங்கள்ல எங்களுக்கு திசை திருப்பப்படலாம். ஆகவே நீங்க கதைக்காத நேரங்கள்ல நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, மியூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதே நேரம் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க என்ன செய்யலாம், டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் டெக்ஸ்ட் இஃப் யூ ஹேவ் any questions, any particular questions. So as we discuss, as we introduce, we are specifically discussing about the opportunities in the agriculture sector, livelihood sector, and also processed vegetables, fruits. So that is our main focus. Let me start with the introduction of the resource person. We have a eminent resource person in this panel. Mr. Anis Junaid is actually having more than 30 years of experience in the food processing value addition industry. 30 years is not easy thing. He has been gathering all different experiences in terms of value addition, certification, exporting, etc. So wealth of knowledge. Also is part of a main company in Sri Lanka in terms of business startup. So I think during his discussion he will reveal all that information. Also we have Mr. Hilru Siddiq, more than 22 years of experience in agriculture modernization. He has specialized in the areas of modern agriculture, particularly protected agriculture and irrigation system. More than that, I would say he's a man with a mission. He has, as an individual, he has planted, I think, thousands of trees all over the country. So he's very much into tree planting and also into modernized agriculture. He's capitalizing all the opportunities in the field of agriculture value addition. So he will be definitely be a very good resource for us to understand what is happening in the present time. We have another important resource person, that is Mr. Farzan Farooq. Mr. Farzan Farooq is particularly engaged in exports. So he's basically, his hands are on exports. So if you ask anything on exports, he will definitely help us, particularly how the exports operate, and also what are the things that are being exported to other countries. Anything on that matter, he will definitely be helping us. And also he has more than 20 years hands-on experience in the export industry. ஆகவே நாங்கள் இந்த கலந்துரையாடல 3 முக்கியமான வளவாளர்கள். மிஸ்டர் அனீஸ் ஜுனைத் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட அனுபவம், அதாவது பல வகைகள் மரக்கறி வகைகளை பெருமதி சேர்க்கிறது, அதை ஏற்றுமதி செய்யறது சம்பந்தமாக 30 வருடத்துக்கு மேற்பட்ட அனுபவங்கள். அதே போல மிஸ்டர் ஹில்ரு சித்திக், நீங்க சில பேர் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அவர் இந்த இலங்கை நாட்டுல முதலாவதாக, அதாவது இந்த மாடர்னைஸ் அக்ரிகல்ச்சர், அதாவது விவசாயத்துறையில புதுமைகளை சேர்க்கிற அந்த விஷயத்துல முதலாவது காலடி வச்ச ஒருத்தர். கிட்டத்தட்ட 22 வருஷத்துக்கு மேல அவருடைய இந்த மாடர்னைஸ் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட அனுபவங்கள். ஆகவே நிறைய விஷயங்கள் நீங்க அவர்கிட்ட தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதே போல ஃபர்சான் ஃபாரூக், மிஸ்டர் ஃபர்சான் ஃபாரூக் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இலங்கையில ஒரு லீடிங் கம்பெனி எக்ஸ்போ லங்கான்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனம். அந்த நிறுவனத்தினுடைய எக்ஸ்போர்ட், ஏற்றுமதி துறை சம்பந்தமாக ஒரு முக்கியமான பணியாற்றி வர்றார். அதே நேரம் அவரை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு கொள்றதுன்னு சொன்னால், அவர் நிறைய இந்த ஏற்றுமதி துறையில, அதாவது கணிசமான அளவு அனுபவம் உள்ள ஒருத்தர். உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட், அந்த ஏற்றுமதி சம்பந்தமா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஸோ இந்த டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நாங்க என்ன செய்ய போறோம், இதுல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்கஷன். இது முடிய நீங்க உங்களுக்குரிய கேள்விகளை கேட்கலாம். ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி நீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை பாவிச்சு, இந்த சாட் பாக்ஸை பாவிச்சு நீங்க உங்களுக்கு தேவையான கேள்விகளை நீங்க டைப் பண்ணலாம். அல்லது இந்த கலந்துரையாடல் முடிகிற தருவாயில் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால், நீங்க இந்த கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ நான் இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்டேன். அதாவது மிஸ்டர் அனீஸ் ஜுனைத் வந்து சிலோன் பிளான்ட் ஃபுட்னு சொல்ற நிறுவனத்துல சேர்மனா இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஹில்ரு சித்திக் வந்து சிட்டி கார்டு நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ இருக்கிறார், பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரியா இருக்கிறார். ஸோ
பின்னணியில நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். I would like to start with Mr. Anis Junaid, basically on the present situation. How do you see the present situation? People talk about problems because people talk about crisis, but in terms of export opportunities, in terms of the opportunities in the discuss of the problems, how do you see this present situation? Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much for organizing this. Muslim made a great distinct initiative for organizing this, and also Brother Aziz to taking this program forward. Well, Brother Aziz asked a very pertinent question. The word problem and crisis both bring sort of a bad feeling in anybody. But if you look at it positively, the crisis gives you a lot of opportunities. Problem, yes, a lot of people have problem. That is an opportunity. If you take it, it is an opportunity for others. Somebody's problem is an opportunity for others, you know. So I think you are referring to the problems and crises as of present. The major problem right now in Sri Lanka is, of course, the inflation is an issue. Food scarcity and food pricing is an issue. And then, of course, Sri Lanka has a peculiar issue with gas and petrol and all that, so which we are not going to deal here. So when you talk about a crisis and the problem, if you relate this to food, globally, there is crisis and problem in regard to food, because food supply seems to be getting curtailed due to various seasons, due to various conflicts in various places and the production. So this has thrown out a big opportunity, whoever wants to make use of this crisis and the problem. So I would put it as a huge opportunity there. You're on mute. You're on mute, Brother Aziz. I would like to ask the same question from Mr. Hildru. I think Mr. Hildru was so busy these days on capitalizing the opportunities, running here and there to look into the various projects, etc. How do you see this situation as an opportunity for the agriculture sector? Thanks very much for organizing this, Brother Faisal, and also for Ismail Aziz. I think, as Anis Junaid said, this is a wonderful opportunity to get into agriculture. You see, most of our people are in business most of the time, all this time, but they didn't think of agriculture. That is because food came to the table, no issues. Now, with the food crisis, everybody is thinking we should get into agriculture. We should go back to land. This reminds me of some studies I did those days with the ILO, land and labor utilizations in Sri Lanka, and also labor force participation in Sri Lanka. We should do this now. Actually, Muslim Aid can do this in areas that they have selected. How the land is utilized, they should conduct survey, and also labor, how the labor is utilized. This is one point. Other thing is, when it comes to agriculture, there are wonderful opportunities. Home gardens, farmland, even modern agriculture, growing in polytunnels. And when it comes to animal farms, aquaculture, even goat, cattle, poultry, wonderful opportunities. And also there are many government institutions, more than 100 departments, as well as research institutions. All are there to help. We need to tap. So this is a wonderful opportunity. I think
we can go forward in a nice way in this crisis. So we have to be positive. Okay, thank you very much. I would repeat the same question and ask the same question from Brother Farzan Farooq, who is into exports. Because people are now looking at export opportunities. They know the imports have a lot of restrictions. So with that, people think what we can export so that we can get some dollars. Also, there are ample resources. Mr. Hilru Siddiq mentioned we have land, we have people to work, but lacking some key things, maybe some technological advancement, maybe some new innovative ideas, and also some focus on the potential things that we can export. So in general, the export industry, if you look at the export industry, how does it operate at the right at this moment? If you can elaborate on some aspect of export right now, Brother Farzan. Thank you, Ismail. Thank you for organizing it. And I'm really blessed because I'm doing for another network. In export, Ismail, as you correctly said, there's a moment and there's a need country and there's a need and panel there are some resources like exports. There's a need of an hour to the country. There are a lot of opportunities exports. And when I always mention, even we can get the revenue. And there's always a potential exporting not only the produce in fresh forms, we can export in. There are a lot of value additions people are doing that. And certain importers now, importers become export. And they see the opportunity. Some are doing for only $12, but other hand they see the now they have only wasted time in imports. There are a lot of opportunities for exports. Yeah, they can get the Thank you, brother. Thank you so much to start with that introduction. So I would quickly translate this into Tamil for the greater benefit of the audience. நீங்க இப்ப இந்தியோட காலத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் வந்து இந்த ஏற்றுமதி சம்பந்தமா யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ எதை ஏற்றுமதி செய்யலாம், எப்படி ஏற்றுமதி செய்யலாம், என்ன மாதிரியான பெறுமதி சேர்க்கைகள் செய்யலாம், அதே மாதிரி நாங்க அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாடு நிறைய நிலம் சம்பந்தப்பட்ட வாய்ப்புகளை கொண்ட நாடு. ஆகவே நிலத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்ற விஷயங்களை தான் நாங்கள் கழிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் அனீஸ் ஜுனைத் சொன்ன கருத்து தான் எங்களுக்கு நிறையவே ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்புகள், பெறுமதி சேர்க்கைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சாப்பாட்டு பொருட்கள், அதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் எப்பவுமே தேவையுள்ள ஒரு ஐட்டம், ஒரு பொருளா இருக்குது. ஆகவே எல்லா நாடுகள்லையும் கிரைசிஸ்கள் இருந்தாலும், பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பொதுவாக சாப்பாட்டுக்கான தேவைகள் எப்பயும் இருக்கும். ஆகவே அதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குன்னு அவர் சொன்னார். அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஹில்ரு சித்திக் அவருடைய ஆரம்ப உரையில சொன்னது மாதிரி நிறையவே நில வளங்கள், மனித வளங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்குது. எங்களுக்கு அது சரியான முறையில் பயன்படுத்துறது மூலம் தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால், எங்களுக்கு இந்த வளங்களை பயன்படுத்தி இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக்கி, அதாவது அவர் இன்னொரு விஷயத்தை தொட்டு காட்டினார். ஏராளமான வாய்ப்புகள், அதாவது நீங்க பெறுமதி சேர்க்கை சம்பந்தமான ட்ரைனிங்களா இருக்கலாம், அல்லது ஏற்றுமதிக்கான ஊக்குவிப்பா இருக்கலாம், அல்லது வங்கி வசதிகளா இருக்கலாம். இப்படி எதை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னாலும் ஏற்றுமதி என்று சொன்னால் அதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம், அதுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம், அதுக்கு பெரிய உதவிகள் எல்லாம் இந்த காலங்கள் இருக்குது. ஆகவே இந்த காலம் அதை பத்தி சிந்திக்கிறதுக்கான சரியான காலம். என்ன செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம்ன்ற விஷயங்களை பத்தி கழிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே அவரோட கருத்தும் என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் சொல்றோம். அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஃபர்சான் ஃபாரூக் அவருடைய ஆரம்ப உரையில சொன்னார் வந்து இந்த நாட்கள்ல ஏற்றுமதி துறை சில நேரம் இறக்குமதி செய்து வியாபாரம் செய்யறவர்களுக்கு டுலர் பிரச்சனைக்காக சில நேரம் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது எப்படி போனாலும் ஏற்றுமதிக்கான பெரிய வாய்ப்புகள் உருவாகி வாரத்தை நாங்க இப்ப பாக்குறோம். அது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரெண்டாக மாறிக்கொண்டிருக்கு. எல்லாருமே எக்ஸ்போர்ட்டை பத்தி யோசிக்கிறது. ரைட். So Mr. Anis Junaid, I would like to ask a very specific question. Now you are into the value addition for the last 30 years or so, right? So I would like to ask you a very specific question. How does the value addition industry as a whole work?
the audience here need to understand. Now, for example, we have coconut, we have various other things, but to general understanding, how is value addition works? What is all about value addition? Okay, so when we talk about value addition, we have various areas of value addition. If we take one area like fruits or vegetables, then coconut or any spices, basically it all starts with the basic concept of growing on the ground, right? Value addition actually took place, or value addition came into being mainly when people needed to have the same product in different form during the non-season, or to transport it to a distant place in a different form and to have it available in different form, and also to add different taste to the same product in various other forms. So all these only demanded value addition. Then what happened is, okay, value addition, especially the oldest, I think one of the oldest value addition is dehydration. You know, in the olden days, they dried everything to keep it for the non-season. You know, during the season it was available in plenty. They would sell as many as in the same form, fresh form, and then they would value add, like dehydration started then. They used to even dry the meat and to keep it for some other time, you know, store it for some other time before cold storage and everything came in. And then of course came the canning, and then frozen, and various other value additions. So value addition is actually the way forward if you can concentrate on the first stage of growing the products, and then having enough products to cater to the primary market, and all what is excess from the primary market can go into value addition, right? So value addition can take in the form of, as I said, dehydration, canning, freezing, or any other form which can, you know, prolong the shelf life of the product, and then easily it can be transportable to other nations. I think so many 100 years ago, one of the value addition which has got ignored, or which nobody realizes, is is Karuadu from Maldives. You know, Karuadu in the Maldivians don't eat Karuadu. But they dried all their fish and send it to us. And for our nation, 20 years ago, 30 years ago, the demand was so high. I don't know about now. Even now, I think demand is so high. But for Maldives, they are 100% of their export market for Karuadu was dried fish was Sri Lanka. Right? So they had ample fish. They mastered the technology of drying, because they had very nice seawater, very clean beaches, very, very clean beaches. They had ample seawater and clean beaches, and they mastered the art of drying the fish. And where did they send it? They sent it to Sri Lanka. And Sri Lankans loved it. They needed it. It became almost a staple, you know, part of the staple diet, you know. And then they invented moldy fish, you know, umbalakada. Then this is one of the very good example of how one nation adds value and does not even consume, but it gives to an export market. So likewise, in agriculture, every product there is value addition which can be done to every product. If you take rice, there is a huge world market for
rice cakes. You know, rice cake is a very simple thing. It's a huge market, world market. Now it is really taken control by Thailand. Thailand is in control of that market. I'm just giving you Rice Krispies and all that. If you take fruits, you know, we do a lot of dried fruits. You know, we all the excess dried fruits, and then we sell it to the global market. Then we do canned fruits. We were doing frozen fruits. Frozen fruits has a very good this thing. Same thing with vegetables. Vegetables. Fortunately, for value addition, there should be some kind of a volume production. So production means we had to depend on people who had the land and people like Mr. Hilru Siddiq, who had the technology to grow. You know, so primary production has to be done by him to so the industry, the value addition industry has enough inputs. Now, coconut is one area where, you know, 80% of the coconut in Sri Lanka is eaten by Sri Lankans, and 20% is exported. 20% itself is a huge amount, you know, huge amount which has been exported. Country like Philippines, they export 80% of their coconut, and only 20 to or 10% is consumed. Same thing with Indonesia. Indonesia has become a major player in coconut exports now. So, so these are all value-added products. You know, they have oil, virgin coconut oil, coconut butter, coconut cream, coconut milk. Coconut milk, huge demand worldwide. You know, especially after this COVID affair and where people started cooking at home. Suddenly, there was an upsurge in the market. So. So in every aspects of value addition, there is a great opportunity. There is an opportunity. So so backward integration is very important where it is concerned. Either you have to work with group of farmers, thousands of farmers, where you collect your produce and value add, or you need to do it on your own. You know, of course, do it on. Not everybody has the ability. Now we don't have the ability to grow. We only have the ability to value add, you know. Growing has to be done by somebody else, but some people get it grown and then add value. So these are the areas, and it's a huge potential area. Okay, thank you very much. I think that started up a lot of thinking. So before I move on to the next question, I would like to emphasize on 2 points. One is, now, for example, the fisheries. If you take a fisheries industry, it's a huge industry. In Sri Lanka, you have a sea all over the surrounding the country, but ample opportunities are there. So I think, like you said, the Maldives was exporting Maldivian fish to Sri Lanka, but we can produce our own Maldivian fish with the technology, with the ample availability of fishes here. That is a good opportunity. Also, what I have noticed is some of the fisheries communities in Sri Lanka, especially now we were doing some researches in Trincomalee, the large amount of fish they catch are sent to Colombo. What happens in Colombo is they don't have anything, but they have a larger cool store. They have a larger cool store, cool room. So like you said, they keep all the fishes here in the cool room. That's a big business because during the rainy season you can't have karwad everywhere. But these people can supply karwad even in the rainy season because they have an ample stock. Year around they can sell. So this is one of the opportunities we identified. If anyone is interested and willing to invest on cool rooms, that is going to be a very, very big potential industry. And also that is going to be a high profit making business in the future. So just to summarize, Mr. Anis Unite சொன்ன கருத்துக்கள் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தால், உற்பத்தி பொருள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த உற்பத்தி பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுற நேரத்துல இருந்து ஒரு வாடிக்கையாளர் போயிட்டு சேர்ற அந்த சந்தர்ப்பம் வரையில, அதாவது அது உட்கொள்ளப்படுற அந்த நேரம் வரையில செய்யப்படுற பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள், அதாவது அது கொண்டு போயிட்டு சேர்க்கிறதா இருக்கலாம், களஞ்சியப்படுத்துறதா இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி அதுல வாசங்களை மாத்துறதா இருக்கலாம், அதோட சுவையை மாத்துறதா இருக்கலாம், அதனுடைய வடிவங்களை மாத்துறதா இருக்கலாம், அல்லது அதை பதனிட்டு வைக்கிறதா இருக்கலாம். இது எல்லாமே பெருமதி சேர்க்கை என்று சொல்ற அந்த விஷயத்துல வருது. நாங்க நியாயமான பொருட்கள் என்ன செய்யறோம், உற்பத்தி செய்யறோம். இந்த நாட்டுல உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. உதாரணமா நீங்க மஞ்சள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், இவ்வளவு காலம் மஞ்சள் நாங்க இம்போர்ட் பண்ணினோம்.
அந்த மஞ்சளை பதனிட்டு அந்த செய்யற வேலைகள் எங்களுக்கு இருக்கல்ல. ஆனால் இப்ப எங்களுக்கு அதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு. மஞ்சள் உற்பத்தி செய்யற ஆட்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த மஞ்சளை வந்து காய்ச்சி பதனிட்டு செய்யற அந்த தொழிற்சாலைகள் குறைவா இருக்குது. இப்படி நீங்க கருவாட்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கருவாட்டை நாங்க காய்ச்சி அதை பதனிட்டு மாசாக்குறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. மீன் பிடிக்கிறார்களுக்கு மீனும் இருக்குது, அந்த வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஆனால் இந்த மாசு உற்பத்தி செய்யற அந்த பிசினஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு பிசினஸா இருக்கு. ஆகவே இந்த பெருமை சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்டு யோசிக்கிற நேரம் ஏராளமான புதிய புதிய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு தெரியுது. இந்த வாய்ப்புகளை நாங்க உண்மையாக வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் கேப்சர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள். Next question I would like to ask Mr. Hilru, that is one of the question that is being sent in the text box, the chat box. What it says, people believe and they say agriculture there is the huge potential. This particular question is whether that is true, right? ஆக்கள் கதைக்கிறாங்க இந்த விவசாயத்துறையில நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதா கதைக்கிறாங்க. இந்த வாய்ப்புகள் உண்மையாவே இருக்குதான்னு சொல்லி இந்த கேள்வி கேட்கப்படுது. So that question is over to you, Mr. Hilru. Your understanding about the market, how people respond to the demand, what is the business community's trend, how companies are looking forward to this opportunity. This is over to you. Yeah, that question, I can say we have ample land. Yeah, I have been traveling all over Sri Lanka in almost all the 25 districts. Ample land is there. I go everywhere. A lot of barren land. They are not utilized. One thing. People who do agriculture, for example, paddy, they do only paddy. Then people who do other crops, especially in certain areas, like Noor area and like Dambulla, around Andhra. But still, there are a lot of lands over there. They are not utilized. Like you see in Kerala, if you take Kerala, land is very well utilized. In India, very well utilized. But in Sri Lanka, ample land is there. This is one thing. You see, the new area that I went, I also like to connect charity in this because we are also focusing on that. I focused on charity as well to understand how it works. You see, in Putlam, Mana, Mullaitivu, Pulmonte, Trincomalee, Kuchaveli, in all these areas, I have been traveling on our projects and I saw a lot of opportunities. So when it comes to Mana, we actually tried. The people didn't have water, but they had land. Government gave every family about half an acre land. And they got the land. Half an acre is ample. When we consider in other areas where people live with few patch land. But this is half an acre land. And they can easily do some agriculture. And most of them have big land also, like 1 acre, 2 acre, 5 acre, 15 acres, like this. And also there are land attached to masjids, temples, various religious places also. They are not properly utilized, right? Now with the demand, given the chance, people will do. Now what happened in Mana, they didn't have water. They have to go more than 100 feet down, get agriculture water, even drinking water. So last year, February, we started a project to provide water that we started like a charity. And you won't believe we have done about 190 tube wells costing more than 50 million. And I surprised, we didn't think that we could do that much. You see, a lot of people interested. To give this all came by charity, then the agricultural development followed. Now what happened is, we can see about 3,000 acres in that area can be brought under cultivation. But you see, people don't have investment. They don't have capital. Now, for example, if you want to do agriculture, you need to invest. You have to invest on good quality seeds, and you have to invest on fertilizer, and you have to
invest on watering system, easy watering system. Now you see, easy watering system is the way forward. Now, India, for example, they started to give 100% subsidy to introduce this at the beginning. But in Sri Lanka, government gives about 50% subsidy to introduce this technology. So water is a must. Without water you can't do agriculture. Now, earlier people did the flood irrigation. That's the olden days technology. Now we cannot afford flood irrigation. There is no water to do flood irrigation except for paddy, for other crops. Then they had this hose irrigation. Hose irrigation means irrigating with the pump. Even now, can I interrupt you for a while? We'll go to the details of that in the next round. Yeah. So I would just repeat the question. How do you look at the overall big picture of the agriculture now? Yeah, there is ample opportunity, as I said, provided we make ways to go, through encouraging the investors from business to agriculture, because most people now they used to business. So now if we can give them the way, find the way how to go back to land, buy land and also invest in land, I think there is a ample opportunity. Still land is available for cheaper prices in many places. This is the opportunity. So I think the investors can think of going back to land when there are lost opportunities in business in many areas. The new opportunities is in developing the land. So I think with that, we will see next how to go in detail. Sure. Thank you. So you touched on the two important things. I would like to translate that into Tamil. உண்மையாக நிறைய பேருக்கு விவசாயத்துல ஆசை இருக்குது, ஆனா விவசாயத்தை செய்ய தெரியாம இருக்கிறாங்க. விவசாயத்துல ஆசை இருக்குது, அவங்களுக்கு உண்மையா இன்வெஸ்ட் பண்ணி கொள்றதுக்கான அந்த இடவசதி இல்லாம இருக்கலாம். கொழும்புல உள்ளாக்கள் ஆசைப்படுறாங்க விவசாயம் செய்யணும்னு சொல்லி, ஆனால் அதுக்குரிய வாய்ப்பு இல்லாம இருக்குது. இன்னும் சிலர் இருக்கிறாங்க யாராவது எங்கேயாவது செய்யறாங்க உதவி செய்யலாம்னு சொல்லி. ஆகவே இந்த டிஸ்கஷன் ரெண்டுக்குமான வாய்ப்பு. நீங்க ஏதாவது ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ல பார்ட்னர்ஷிப்ல செய்யறதாக இருந்தால், பெரிய லெவல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதாக இருந்தால், அதே மாதிரி நீங்க யாருக்காவது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் சம்பந்தமா உதவி செய்யறதாக இருந்தால், இந்த ரெண்டுக்குமான வாய்ப்பு தான் இந்த வாய்ப்பு. ஆகவே நாங்க திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறோம், இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த ரெண்டுக்குமான நிகழ்ச்சி மிஸ்டர் ஹில்ரு நல்லா அழகா தொட்டு காட்டினார். அவர் மன்னார்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரொஜெக்ட், இது மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, அரை ஏக்கர் காணி வச்சிருப்பாங்க, இல்லை 1 ஏக்கர் காணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த காணியை டெவலப் பண்ணி கொள்ள இல்லாத சிச்சுவேஷன் இருக்கு. இன்னைக்கு தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரு தக்காளியை எடுத்தாலும் இல்லாட்டி மிளகாய் எடுத்தாலும் சொன்னால் நியாயமான கிராக் இருக்குது, மார்க்கெட்ல விலை இருக்குது. இந்த அப்படி இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு தேவையான சில முதலீடுகள் அவங்களுக்கு இல்லாம இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இது ஒரு வாய்ப்பு. நீங்க யாராவது அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறது என்னதா இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், அதை வசதிப்படுத்தலாம். நீங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை செய்யலாம். ஆகவே வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது, நிறைய வசதிகள் இருக்குது. அது மாதிரி அரசாங்கம் நிறைய உதவிகள் செய்யறாங்க. ஸோ நான் திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறேன், இந்த அதுக்கான சந்தர்ப்பம் தான். நாங்கள் இந்த விஷயங்களை இன்னும் கதைப்போம். பிரதர் ஃபர்சான் ஃபாரூக், I would like to ask a question from you. When you look at I know there's a issue with the vessels these days, very limited number of vessels, but from your perspective, what are the main items that have been exported these days? என்னென்ன ஐட்டங்கள் இதனால எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க? Thank you, Ismail. These days actually there are a lot of demand for coconut based products. Like Anas said, all the coconut based products are exported, from milk to cream, and even fresh coconut also. There are some barriers at the moment in certain countries. Pakistan temporarily banned export. Egypt, they have some problem with dollars, but still Europe is buying. And spices are moving a lot. Say black pepper, clove, maize, everything is moving well. A lot of medicines moving. Like Sanas today, I am also from dried fruits. The exported
dry fruits are continuously moving. Virgin oil and some coconut oil, lot of movements are there. And other area, lot of recently registered exporters are fruits and vegetable exporters. Even recently, I went to Dubai. I found lot of people. Earlier, let's say, for example, only 10 players in the market exporting fruits and vegetables. Now, almost, I think, more than 50, 60 people are exporting. To a small house, they export. Exporting a container of papaya or king coconut container, they export. You name it, anything, a lot of exports are going. Fresh to value addition, up to now. ஸோ ஐ திங்க் அது நல்ல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா, இப்போ நாங்கள் இலங்கை நாட்டை எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் இலங்கை நாட்டில் அநேகமா ஒரு குடும்பத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேங்காய் உடைப்பாங்க. ஏன்னா தேங்காய் பால்னு சொல்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்றைக்கு இந்த இலங்கை நாட்டுல தென்னை மரத்தை பத்தி கதைக்கிறதா இருந்தால் தென்னை மரம் நடுகைக்காக தென்னை நடுகைக்காக அரசாங்கம் நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இந்த உற்பத்தி இன்னும் ஒரு 2-3 வருஷத்துல தென்னை உற்பத்தி இன்னும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். தென்னை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் பிரதர் ஃபர்தான் சொன்ன மாதிரி தென்னையில எல்லாமே ஏற்றுமதிக்கு போகுது. அது சிரட்டையா இருக்கலாம், சிரட்டை சாக்கோலா போகுது. அதே மாதிரி தும்பா இருக்கலாம், தும்பு பல வடிவங்கள்ல போகுது. இந்த தேங்காயா இருந்தால் தேங்காய் எண்ணெயாக போகுது, வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயிலா போகுது. அது மாதிரி அதுலேயும் பல வடிவங்கள்ல கோகோனட் கிரீமா இருக்கலாம், அல்லது டெசிகேட்டட் கோகோனட் வடிவலா இருக்கலாம். இப்படி பல வடிவங்கள்ல இந்த தென்னை ஏற்றுமதி செய்யப்படுது. ஸோ அதே மாதிரி பல வகைகள், அது பல வகைகள் சொல்ற நேரம் ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டா இருக்கலாம், அல்லது நாங்கள் வேல்யூ அடிஷனை பத்தின கொஞ்சம் விவரமாக கதைப்போம். பட் எக்கச்சக்கமான பொருட்களுக்கான கிராக்கி இருக்குது. இந்த கஷ்டமான காலங்கள்லையும் ஃபர்தான் சொன்ன முக்கியமான விஷயம், இந்த கஷ்டமான காலங்கள்லையும் கூட நாங்கள் கஷ்டம்னு சொல்றது இந்த நெருக்கடிகள், இந்த நெருக்கடியாக இருந்தாலும் எக்கச்சக்கமான ஏற்றுமதி சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரங்கள் உருவாகி இருக்குது, பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது. அதுல வெளிப்பாடான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நிறைய பேர் ஏற்றுமதிக்கான வியாபாரங்கள் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த ட்ரெண்ட் ஒன்று இப்ப நாட்டுல இருக்குது. ஆகவே நாங்க இதை பத்தி இன்னும் விவரமா கதைப்போம். ரைட். So, Mr. Anis Junand, I would like to ask you a specific question. Now, we know coconut as an example. Coconut is being sent in different forms. I know it can be king coconut, coconut water, and desiccated coconut. And recently, I heard different forms of chips. Coconut chips are being sent. So, specifically, value-added product. What are the main trends? What are the products that are being sent in bulk for the other countries? Yeah. Before that, let me just touch on the previous question which you asked from Brother Hilru about agriculture. Sure. You know, there is two agriculture here: domestic agriculture and export agriculture or commercial agriculture, right? Both has huge potential because Sri Lankan people have to eat and they need food. You know, they have various kind of agriculture. The market is Sri Lanka. The rest is, if you want to get into commercial agriculture, the export market is huge. The global market is huge, you know, export agriculture. The potential is very high to grow, but please ensure whoever wants to do agriculture should be market-oriented agriculture. When I say market-oriented agriculture, first get a market or find who will take your product, sell your product, ability to sell your product, and then grow. You go backward, go into a backward integration, you know. So don't ever get into agriculture without a market. If you are thinking about the export market or commercial agriculture, in terms of commercially growing, let's say you want to grow 10 acres of mango, you know, or 50, 100 acres of land of some particular crop or multi-crop. First, talk to somebody, get the market, and then go into that. So when your crop comes, you know where to sell without going, you know, in search of buyers. You know, this is the mistake which has happened to many people. So it should lead to a market-oriented agriculture. And then from there, most of this agriculture, if it is volume based, it will justify value addition. Okay, I will give you another example. Farzan, Brother Farzan also will agree with me.
You know this TJC mango, what you see in the shops now, the big yellow mango, 2 or 3 fruits, maximum 3 fruits for a kilo. You know, these Ellawala farms who are doing gem business, they were doing gem business, and then they felt the gem business was going down, but they had a lot of money, right? Ellawala, Tom Ellawala and his 2 sons, right? His 2 sons, actually it's not the father, his 2 sons, whom they met a guy in Philippines who is a specialist on this mango plantation and all that. They saw huge volumes of mango plantation for Dole and other people. They got hold of them 10 years ago, about 7-8 years ago. They got land in Damulla. They had the money. They had more than the money. They had the patience. They had the commitment. They were all Colombo boys, you know, St. Thomians, you know. But the father was retiring out of the gem business. So as a gift to the father and to keep him occupied also, they started growing these TJC mangoes in Damulla, their farm. So Damulla is not no near place for a Colombo, you know. It's 3-4 hour journey, and those days the roads was not good, about 7 years ago. And then while growing, where their farm was coming up, they also, from their first crop, third crop, fourth crop, they generated millions of trees and gave it to a lot of people, right? Today, it's a big industry. Domestic market is very good for that crop, you know. And then they worked with all the supermarkets. This season, the mango was sold at 1,600 rupees a kilo, right? But today, some outlets are selling for 350, but most of the outlets are more than 400 rupees a kilo, right? And then my company is right now processing about 10 tons a day of this mango, you know, mainly for dehydration. So it has created an industry, right? Because the product was good, market oriented. They did a product for market oriented product. So any agriculture product I'm talking about, whether it's you know, even Dole is doing the same thing with banana, CIC and all that, you know, for the export. They are growing Cavendish banana specifically for export market, and only the rejection they are doing for the local market, you know. So Brother Fazlan knows about pineapple. You know, pineapple fresh ones also is being exported in a big way. At the same time, there is a lot of value addition. Dried pineapple being done, pineapple in cans, frozen pineapple, pineapple juices. Our pineapple is lovely, one of the best in the world. So pineapple juices, pineapple pulp, in many form it is been this thing. So so value addition, there is a worldwide demand. So other things of value addition is, you got to, while the agriculture is market oriented, you also got to comply with your customers' requirements, mainly about so many certifications and so many conditions. So these are commitments which you had to make for the sake of taking the industry forward and also having customer satisfaction. These are global certification which you need to invest a lot. Some of them cost $20,000-$30,000, you know, on a yearly basis, and then maintaining that cost another few thousand, you know, millions of rupees. So so in the value addition industry, we were talking about coconut. So if you take coconut, one of the main coconut, of course, one of the main value added product is desiccated coconut. There is fine, medium, and then there is coconut chips, toasted chips. There is coconut thread. Then it came about 18 years ago. A product called virgin coconut oil was born. It is thriving right now. Very easy industries these are, you know. These are very easy industries, but commitment is needed. Then coconut oil, then refined coconut oil, that is from the food, for the sake of food.
non-food item coming out of coconut is activated charcoal, coconut fiber, briquettes and all that, and then a lot of other things non-food items coming out of coconut. So all these have a lot of potential for anybody to get in. But money doesn't come just like that. This is no lottery, no sweep ticket, You got to be committed. You got to have the passion for it, love for it, and the need to stay put, right? Just because you get hit on 1 year, you get double gain next year. Only if you stay put. And then if you say, oh, this is a big trouble, why should I travel to, Kurunegala, or why should I be going to Embelipitia, meet the farmers and all that, or Mr. Hilru is going every other week to Mena, Marachakatti and all over the place. And, he's observing me to all people 5-6 hours per journey he's spending. So, but he has the passion, So, when I started this, I used to be every weekend. I used to be either in Tamuttegama or Embelipitia and all that, because I loved what I did. So today, Alhamdulillah, it is paying me off. Not only paying me off, it is paying Sri Lanka off. It is paying the rural economy. We put in so much of money into the rural economy. Billions of rupees per annum. I'm sure Brother Pardhan must be doing much more than that. So there is potential. What I'm trying to get at is agriculture. Agriculture has high potential. Agriculture value addition has high potential. So it need to be professionally done, and the commitment has to be there. Commitment need to be there. You got to use professional advice wherever possible. That is very, very important. Never think that we know everything. You need to get the right advice, right direction, and nurture the right people to do the job, have the right professional in this thing. So it is definitely a good thing. Agriculture and value addition offers sustainability. That is for sure, Value addition, another thing, value addition has a great benefit, when you add value, it keeps the local market in check. Because when the local market price goes up, you can step back. When there's a glut in the local market, you take everything and add value. So it balances the local market price. Nobody realizes this. Today, if there is no value addition of coconut will be going begging. Price will be, I don't know where it is. Same thing with fruits. Same thing with some of the vegetables, because this Brother Farzan and them and like that, they're the industry exporting a lot of fresh fruit and vegetables per day, mind you, tons per day. If they stop for 3 days, or the prices will plummet, and after that the farmers will give up growing. So you see, this industry keeps the balance, it feeds the farmers, it keeps the industry growing, it keeps the local market also in balance. So it's a great urban service, value addition and agriculture and the backward integration. So I would encourage anybody to get into it, Thank you very much. I think some important points. One is you mentioned persistence. You have to be persistent, keep doing it continuously. Also, you mentioned that sometimes people start the business as a hobby, as an alternative, but you need to look at the big picture. TJS is a good example. They are now selling the plants, having the brand, and also making millions of money every day. I think that's a good example. Though they don't sell foods to the market, but they have the, I think the patentship for the plants. So they sell in large quantities. Every plant they sell, they make money. Am I right? Yes. Yeah. Every plant they make money, and also now they have put up their own factory in Dabulla, dehydrating. Right. So they are drying the mango. And also they have put a canning plant and a pulping plant and a bottling plant for mango. First they started with just agriculture. So yeah. Good.
ஸோ நான் இந்த விவசாயத்துறை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா விவசாயத்துறையில எக்கச்சக்கமான வாய்ப்புகளை நாங்க பாக்குறோம். அதுல மிஸ்டர் அனீஸ் ஜுனை சொன்ன மிக முக்கியமான கருத்து தான். அவர் இப்போ ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட காலம் இதுல இருக்கிறபடியால் அவருக்கு தெரியும். இது நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா லேசா செய்யலாம்ன்ற எண்ணத்துல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சில நேரம் ஒரு மழையில இல்லாட்டி ஒரு வெயில்ல இல்லாட்டி ஏதோ ஒன்று நடக்கிறதுனால அடிபட்டு போயிடலாம். ஆனா இப்ப அதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை பாதுகாக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி இருக்குது. மழையாலேயோ அல்லது வெயிலாலேயோ பாதுகாக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி இருக்கு. அதை பத்தி நாங்க மிஸ்டர் ஹெல்ரு சித்தி கிட்ட கேட்போம். அதுக்கு முதல்ல மிக முக்கியமான அடுத்த விஷயம், அவர் சொன்னது மாதிரி நாங்க இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல நாங்க ஏதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண நினைக்கிறதா இருந்தால் இல்லாட்டி பெருமதி சேர்க்கையை செய்யற ஸ்டார்ட் பண்றதாக இருந்தால் நாங்க என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் பேக்வேர்ட் இன்டிகேஷன், நாங்க ஃபார்மர்ஸோட வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கும். அவர் சொன்னது மாதிரி அவரு நியாயமான ஃபார்மர்ஸோட ஒர்க் பண்றாங்க. அந்த ஃபார்மர்ஸோட ஒர்க் பண்றபடியால அந்தந்த உற்பத்தி பொருட்கள் அந்தந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அந்தந்த தரத்தில் அந்த பொருட்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆகவே யாராவது ஏற்றுமதிக்கான ஆயத்தங்களை செய்யறதாக இருந்தால் அதை பத்தி யோசிக்கிறதா இருந்தால் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்க ஃபார்மர் பேசஸ் நிறைய, அது மன்னார்லயா இருக்கலாம் அல்லது ட்ரிங்கோமலையில இருக்கலாம், ஃபார்மர் பேசஸ் இருக்குது. ஆகவே நாங்கள் முஸ்லீம் எய்டும் நிறைய அந்த பகுதியில் வேலை செய்யறாங்க. உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரங்கள்ல நாங்க என்ன செய்யலாம், அந்த ஃபார்மர்ஸோட உங்களை கனெக்ட் பண்ணலாம். அந்த செயற்பாடுகளை நாங்க என்ன செய்யலாம், சேர்ந்து கண்காணிக்கலாம். ஆகவே அப்படியான வாய்ப்புகள் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளால நாங்க தர விரும்புறோம். நீங்க முன்னுக்கு அதை பத்தி ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தா நீங்க கதைக்கலாம், கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் டு மிஸ்டர் ஹில்ரு. Mr. Hilru, as you started to discuss about the technology, now we know this country as we look at the geographical arrangements of the country that has various different climatic conditions. It can be rain, maybe during a season the country gets a lot of rain, and in some seasons you get drought in some areas. So these are problems actually. My question is, now if you choose Trincomalee, for example, Trincomalee is one of the base area for Muslim Aid. If you choose Trincomalee, it is highly potential for Trincomalee district to produce bee onion. Bee onion is basically a product that is being imported, and I think throughout the year it's a large volume of bee onion is imported. So we have a potential by improving the climatic condition, or maybe preparing the farmers so that they will prosper in terms of technological advancement. What do you think? How this can be done in terms of joint venture? Whether we can set up some joint venture farming there to develop farmlands specifically to improve, say, bee onion cultivation, or maybe other chili cultivation, value-added items from the chili and other things. What is your perspective? Yeah, Trincomalee is also an area where agriculture produces production is there, especially in areas like Nilavali, Kuchavari, in these areas along the coastal area, and interior little bit wild and no land available due to war. I think people lost a lot of land in that area. So I have some experience in acquiring land for people in that area. There again, actually, when it comes to onions, I didn't see much onion cultivation happening, although government is promoting. I saw in Hamadota some time back, I introduced the rain spray irrigation system for onion in Hamadota, but not in Trincomalee. But even in Hamadota, it didn't work very well. So, actually speaking, this the onion is a good crop. But only thing is, there are issues with seeds, onion seeds, Then the government has to provide most of this, and also private sector, we have to find out who has the good seed. This is an issue. And to invest in this, investment involved in land preparation. For that, the local people don't have enough of capital even to do the land preparation. So investors, if they can consider, then there should be an opportunity, and this opportunity has to be open.
I think still we don't find the opportunities are opening, right? Then to be successful in agriculture, I think we have to have a easy watering system, because in Chintamani area the water is not that easy. Uh, the open well or shallow well, agro wells are in certain areas they are okay in Chintamani, but in certain areas like north of Chintamani, Mullathi area, for example, water is bit deep. It has to go deep, and I think the shallow wells or agro wells cannot do much. But water is a big question in this area. The water has to be discovered from tube wells. I think in this area, tube well has to be there to bring the water up and then irrigate. So there again, the technology is very important. The government gave a lot of subsidy. We work also with NGOs like World Vision and USAID. Some many other NGOs. They try to give this technology, especially the irrigation system, to cultivate. I think that is not enough. What they give is like a sample. If there are 1,000 farmers, they may give for 100. That means how about the other 90% people? They don't get. So it's not freely available for easy watering system. It's a bit expensive, but if the people can understand, they can invest on this. I must say, every agriculturally developed countries, they are going for this irrigation system now. That is to save the cost and also increase the production and productivity. Without the water technology, that is micro irrigation technology, the cost will be high. And also, when there is technology, you can instead of 1 acre, you can plant in 4 acres using the same amount of water by managing the water through the micro irrigation system. This is very important. Even in Chintamani area, I think the land. Actually, now just an interruption. Now the government is providing seeds. Now they have started the seed production centers, especially for the bee onion. So that's a good thing. Provided that, what is your perspective on joint venture projects? Now, say for example, people have land from this part of the country, maybe Colombo, people in Colombo can invest on the watering system so that that can go as a joint venture. What is your perspective on that? How do you think? This is studying. We are studying. About this opportunity. Actually, that is how we think. The people need investment, and they have the land, they have the water, they have the labor, they have everything, but they need capital. Capital is more important. But how to convince the investor is a big question, because even we tried, we are just beginning to think how to invest and how to bring investors there. Now, to convince them, we need to see how the local people, although they promise, how can they keep the promise up? Whether they will really take the interest to look after. Because many people who are investing, they are remote. They will invest money, but they have no time to go. I think as Mr. Anis Junaid said, there should be a passion to do this. The investors can't do remote, right? Now, if Anis Junaid can go all over the country, if I can go, because we have a passion, we go. But investors, unless they are interested. Now, for example, I introduce a gentleman to grow TJC. He has, I heard, 14,000 trees now, just one single person. And he has no time to go there. But he has given it to a local person to look after, giving 10% of the profit to him. So under that condition, he is looking at. So there should be some arrangements made
And again, the issue is the trust. You know, Okay. how without security is a big problem. You know, agriculture is not easy because there are so many challenges. The one is security, right? There are other challenges also. So one has to involve. You know, if you are involving in agriculture, you should visit the place, you should visit the farm, you should have a proper management. So otherwise, joint venture cannot be a success, I think. I think that's a good point, Mr. Hilru. Now, I think this lead to another important question. I would like to ask this question from Brother Faisal Khan. Brother Faisal Khan, how do you look at, or how do you see the opportunity for Muslim Aid to facilitate this process? Now, if you are involving in the field to support charity as well as business development, how do you see this as an opportunity for Muslim Aid and other people that you can get involved in? Right. Thank you. Basically, as Brother Anas Junaid and then Brother Hilru Siddiq said, you know, people need to have passion. Although they invest in the agriculture sector, but they need to have the time also to spend with the visiting them, and then visiting the site, and then looking after them, and then making sure that their investment is, you know, profitable, and the same time it has been used in a sustainable way. I would say in a social venture project as well. So in that perspective, you know, from Colombo to Trincomalee or Yuanmana to go, you need to spend whole day, and then you have to spend another day and come back and all those things. So by given the situation and all those things, it's not easy for them to, you know, spend 3 days or 4 days just to go and come to those places as well. So that perspective, you know, Muslim Aid having the, you know, the foot on the areas, especially in Trincomalee and Nana areas as well. You know, we have been to the areas, especially in agriculture. You know, as we mentioned, you know, onion cultivation and other local vegetables, and then other things also. So what I would say, you know, as Muslim Aid, working those areas, knowing the people, and then going through the people, and then connecting with the people, and then the other stakeholders as well. You know, not necessarily supporting the people only one work, or agriculture people or farmers one work. In fact, you need to connect the, as Mr. Anas said, correctly said, the backward integration should be there. You know, without having that intervention, definitely, they will be having the big problem in the marketing their products and all those things. And the same time, the trend, if it is a, particular period, everybody is doing the same cultivation. So in that case, they are another problem. So all those things need to be educated, and then they connect to the relevant stakeholders as well. And then to make sure that those people are really trustworthy, and then they involve. Although the money or investment coming from the other part of the country, they should be involving in a honest way, so that they get their profit margin or profit share, and the same time investors also getting their profit share, and then that could be the social venture project as well. So in that perspective, as Muslim Aid, working with the local communities, local CBOs, local agriculture, the local farmers, and all those things. In fact, we could be the connectors or stakeholder in that perspective, to make sure that, okay, fine, give us a chance, or connect us. One side is the donor, investors, other side is the farmers. We are there to bid the both sides, and then we make sure that your money is invested in a proper way, and the same time, from the farmers' perspective, they utilize the money in a systematic way, and then in a appropriate product, so that it will be marketed in the appropriate way. That's where Muslim Aid into the, as Mr. Anis said, you know, there are ample opportunities from Desi to from Bianian to other areas as well. Not only the raw product, but processed and also to be exported in the market as well.
So I want to touch in the another area as well. I think the our people will say, resource people will say, another sector is the kind of dairy farming. You know, I mean, the country situation is people don't have the kind of milk powder to drink, or even to import. The country facing the huge problem. But whereas I mean the areas, if you provide the kind of a dairy as a normal one, household one, but it can be expanded to the village level and then district level as well. We have seen the that kind of opportunity. Whereas I mean we just started around 50 household providing the dairy cow, and then it started with the small level. In fact, I mean after 1.5 years, we saw the kind of we invested around 10 to 12 million. 18 months time, we saw that they have earned only selling milk only. It's around 10 million the investment in Sinara. Whereas I mean the additions being there with the calf, and then I mean the extended cows and all those things. So that area also could be considered. I'm talking about the only fresh milk, whereas I mean that could be yogurt and other things also. Even the frozen milk also could be there, so that I mean it could be marketed to other country, other part of the country as well. So overall, I think the Muslim Aid can be there as a bridge builders from the both side, and the connecting the people to make sure that I mean the money is being spent invested in a proper way, and in agriculture profitable way, so that I mean both then they will benefit from the investor side, and the same time beneficiaries, or I would say customers perspective as well. Yeah. Thank you, brother. Ladies and gentlemen, you are listening to the program on Gateway to Business and Charity. This particular discussion, we are focusing on opportunities in the agriculture, dairy sector, and also fisheries sector. Of course, we don't have a person to speak about fisheries, but there are ample opportunities in the fisheries sector that can be fish farming, fish fattening, crab fattening, and also can be various processing of fish in the range of preparing dry fish, or maybe Maldivian fish, etc. There are number of opportunities. These are opportunities identified by the government itself. So fisheries sector, though we don't have a person to speak about that, we can definitely assure that there are ample opportunities. Now, Muslim Aid, as the Faisal Khan mentioned, is working in the eastern province as well as in the northern province. So people in those region, they have resources, but they have land, they have sea, but only thing is they don't have that technical knowledge sometimes, or they don't have investment, they don't have capital. So this is an opportunity where we can join together the exporters and the farmers together with the investors. So Muslim Aid is ready and willing to support that process. So they will, if you want to spend as a charity, again, Muslim Aid is ready to make that charity something that will be productive. If you are planning to invest, still Muslim Aid is ready to facilitate that investment, connecting you with the farmers. And ensuring with the right monitoring by having their field staff, all that can happen. So நீங்க எல்லாரும் கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அதாவது விவசாயத்துறையில, மீன்பிடி துறையில, கால்நடை வளர்ப்பு துறையில என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சம்பந்தமா கழிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதாக இருந்தாலும், அப்படி இல்லாட்டி நீங்க ஒரு சேரிட்டியாக நீங்க தர்மமாக செலவழிக்கிறதாக இருந்தாலும், நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு என்று சொல்ற செய்தியைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லிக் கொண்டிருக்குது. அந்த வகையில முஸ்லிம் எய்ட் நிறுவனம் நீங்க செலவழிக்கக்கூடிய அந்த காசுக்கு பொருத்தமான அந்த முதலீட்டை கொண்டு நீங்க என்ன செய்யலாம்ன்றது சம்பந்தமாக நிறைய வாய்ப்புகளை கண்டறிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த விஷயங்களை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு, அதை நீங்க வசதிப்படுத்துறதுக்கு முஸ்லிமே தயாரா இருக்குது. ஸோ நீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவங்கள தொடர்பு கொள்ளலாம், கதைக்கலாம். I would like to ask Brother Farzan Farooq an important question. Now people are now talking about exports. Can you just tell us how that export process happened? Mr. Anil Judai mentioned that you have to connect with the farmers, collect the item, bring to Colombo, whatever. How that process happened? How do you operate basically? Yeah, I want to emphasize also this important question, Ismail.
Mr. Anas, they emphasize on certain thing, and from also said same thing. We need to look at the backward. Let's say, for example, let's start with example. Let's say now the car sale, car sales. Let's say person have car or car on sells a car for 20, for example. You want to export to Dubai a container value is 4 million, and he's getting a 200 the content of it. Then he export another country, and he export another country. Then he stuck 12 million, and he asks for money from the buyer. Money the buyer say, I will do money after 60 days for 90 days. And there are quality complaints. I always suggest to start an exporter. So direct export. Let's say, for example, you are doing a farm in Kulachene or wherever it is, you are doing papaya farm or India, and you join the indirect exporter like you join export. When you join exporter, you will do the export of your product, and you are automatically getting the market. You study the packing, how they are packing, how they are the clean part, how they are exporting to the buyer, how they are paying your money. Then you visit the buyer, or buyers are paying to the buyer. Always look at the backward integration. Don't look at the container. The exporters are exporting. They have a lot of burden. I'm not discouraging the team, but I always say, like the gentleman was correctly said, always look at the backward integration very carefully. When you say, also, let's say, for example, we are talking about fruits and vegetables and coconut. Maybe why the fisheries industry, don't think fisheries industry is bad, don't come to the coconut business. Wherever industry you are in, there's always opportunity. Look at the value additions. And when you take the value addition, and always look for the standards. For example, you can talk to the exporter, you can say, you bring the container to my warehouse. When you transport, there's additional cost, and I don't have diesel. And let's say, for example, I do some and when you load the container for 8,000 papaya or people in the container without going to transport to the exporter's warehouse, you will have a better gain. Recently, I spoke to two suppliers in Puttalam and other areas. Actually, recently there are a lot of quality complaints reduced from overseas market because of the strategy made by the supplier. They are not well educated. They are very farmer educated level, but still the strategy is the best strategy they use than the export. Then always I suggest look at the backward, look at the supply chain, and be a part of the export. That is very, very important these days. Then you identify, take don't sell your assets and just export the container, money won't come immediately, but be patient. You will have a good time, maybe in a year, maybe after a year, maybe after that, definitely you will have a good time. And export process is very easy, and you can suppliers, chain, packing metal suppliers, those things are very connected very easily. But again and again, I repeating, so I saw my own eyes the examples. People have sold some jewelries, sold some vehicles, put the investment container, but end of the day they are not. At the end of the day, they are bankrupt. They can't show you on face with the village. Therefore, look at the back end. My humble request: be a part of direct exporter by looking at supplying to the exporter or by looking at their channel. Do that first way. It is the best way to start an export. Thank you, brother. That's a very good explanation. நான் அந்த கேள்வி வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றதுக்கு தான் கேள்வி. ஆகவே ஃபர்சான் சொன்ன பதில் என்னன்னு சொன்னால், எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்றது ஒரு சுலபமான விஷயம், கஷ்டமான விஷயம் அல்ல. ஆனாலும் நீங்க ஒரேடியா ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம். என்னன்னா அதில் உள்ள சில சிக்கல்கள், வாங்குறாக்கள் சில நேரங்களில் தரத்தை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அனுப்புற கண்டெய்னர் சில நேரங்களுக்கு விலை சரியா வந்துடாது. ஆக இப்படியான சில பிரச்சனைகள் காரணமாக நீங்க எக்ஸ்போர்ட் அவர் சொல்ற கருத்து என்னன்னு சொன்னால், எக்ஸ்போர்ட் நீங்க ஒரேடியா ஸ்டார்ட் பண்ணாம நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால், நீங்க பேக்வர்ட் இன்டிகிரேஷன், அதாவது உற்பத்தி நடவடிக்கைகள்ல இல்லாட்டி பதனீடு நடவடிக்கைகள்ல இல்லாட்டி பேக்கேஜ் பண்ற நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபடலாம். அதுல ஈடுபடுறது அதே நேரம் நீங்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸோட வேலை செய்யலாம் தொடர்ந்து. உதாரணமா நீங்க மாம்பழம் உற்பத்தி செய்றீங்க, இல்லாட்டி பழத்தை பதனீடு செய்றீங்க. இந்த பதனிடுற மாம்பழங்கள் என்ன செய்யலாம், நீங்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கு விற்கலாம். அந்த விற்கிற செயல்பாடு கொஞ்ச நாளைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கும்.
அப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால ஒரு வருஷத்துலயோ 2 வருஷத்துல நீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கொள்வீங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்களாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்ற கருத்து தான் அவர் சொல்றார். நல்ல ஒரு கருத்து. நான் நினைக்கிறேன் அந்த விஷயத்தை தான் எல்லாரும் விளங்க வேண்டியிருக்குது. நாங்க எக்ஸ்போர்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்றதாக இருந்தால் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னுக்குள்ள விஷயங்களை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னுக்குள்ள விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணி படிப்படியாக நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டேஜா நாங்க எடுக்கலாம். அவர் சொல்றாரு, திரும்ப திரும்ப சொல்றார், அந்த அந்த நடவடிக்கைகள் செய்யறது மூலம் எங்களுக்கு நாளடைவுல எக்ஸ்போர்ட் சம்பந்தமான போதுமான அளவு அறிவு கிடைக்கும். அதுக்கு பிற்பாடு நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி இருக்கும் பொழுது நாங்க எக்ஸ்போர்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏற்கனவே மிஸ்டர் அனீஸ் ஜுனை சொன்ன ஒரு கருத்து தான், இந்த எக்ஸ்போர்ட்ல நாங்க ஈடுபட நேரம், அதாவது குறிப்பாக இந்த உணவுப் பொருட்கள் நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பொழுது தரம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் மிக முக்கியமான விஷயங்கள். ஆகவே அந்த தர நிர்ணயம் செய்யறது, அந்த சர்டிபிகேஷன் எடுக்கிறதெல்லாம் காசு செலவழித்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். ஆகவே நாங்க ஒரேடியா எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டம்னு தீர்மானிக்கிறதல்ல, அதனுடைய ஒவ்வொரு படித்தளங்களை நாங்க தெரிஞ்சுக்கொண்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், அதை பத்தி நாங்க யோசிக்கலாம். Before I move forward with the next item, which is actually going to be the discussion, I would like to list down some of the opportunities that we have found in the Trincomalee district. Actually, this is particularly in the Kuchavalli DS division. We recently concluded a research. So we listed down number of potential business opportunities, also opportunities for charity. So one of the opportunities to invest in breeder farms. This is actually goat farms. Goat farms, they have a ample potential. Also, there is ample potential for cattle farms. Cattle, as you know, the per liter price is about 200 rupees nowadays. நீங்க ஒரு 10 மாடு வளர்ப்பீங்கன்னு சொன்னா, சாதாரண மாடு 10 வளர்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தேறிய வருமானமாக நெட் இன்கம் உங்களுக்கு 1.5 லட்சத்துல இருந்து 2 லட்சம் வரையில இந்த நாள்ல earn பண்ணலாம். இது வந்து சாதாரண மாடு வளர்க்கறதாக இருந்தால். ஆகவே அதற்கான மேய்ச்சல் தரைகள் அங்க இருக்குது, அதுக்கான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க செய்யறதுக்கு. நீங்க விருப்பமாக இருந்தால் அப்படியான ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அதை பத்தி யோசிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்க நிலாவலியில, உங்களுக்கு தெரியும், நிலாவலியெல்லாம் தாண்டி போனால் புல்மோட்டை பக்கத்துல பஃபலோ ஃபார்ம்ஸ், எரும மாட்டுக்கு பண்ணைகள் நிறைய இருக்குது. அதுக்கு தேவையான நிலம் அங்க இருக்குது. அது நிறைய மக்கள் வந்து அதை நல்ல ஆசையா செய்யறாங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்கான வாய்ப்பு. அது மாதிரி ஆடு வளர்க்குறதா இருந்தால் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அங்க குறிப்பாக செம்மறி ஆடு அங்க வளர்க்குறாங்க. தட் இஸ் another opportunity. You can invest on goat farming, buffalo farming, breeder farms, milk collection centers, chilling centersக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சில்லிங் சென்டர்னு சொல்ற ஒரு வேல்யூ அடிஷன். நீங்க என்ன செய்யலாம், இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு சில்லிங் சென்டர்ல. அந்த சில்லிங் சென்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது மூலம் 2 விஷயம் சரி, கொண்டு வந்து பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஹெல்ப் பண்றீங்க, அதே நேரம் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வருமானம் வந்து கொண்டிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாலோட சம்பந்தப்பட்ட பல பொருட்கள், ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயம் தான், பாலோட சம்பந்தப்பட்ட பல பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அங்க இருக்குது. அதே மாதிரி மாடு வளர்ப்புக்கு தேவையான தீன் உற்பத்தி செய்யறது, இது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாட்கள்ல ஒரு ஏற்றுமதி பொருளாக கூட இருக்குது. புல் வளர்க்கறது உண்டு, மாட்டுக்கு தேவையான CO3 கிராஸ் வளர்க்கறது, இது இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக புதுசா மாறிக்கொண்டு வருது. நீங்க சில நேரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மாட்டுக்கான புல் வளர்க்கறது வந்து அது மன்னர் போன்ற பகுதிகளா இருக்கலாம், அல்லது ட்ரிங்கோமலை போன்ற பகுதிகளா இருக்கலாம். நான் சொல்லிக்கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த 2 பகுதியிலே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். ஆகவே அதுக்கான நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்க என்ன செய்யலாம், இதை பத்தி ஒரு யோசிச்சு பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நீங்க முஸ்லிம் எய்டோட பத்தி நீங்க சில விஷயங்களை கதைக்கலாம். அவங்க அதை வசதிப்படுத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே மாட்டுக்கு தேவையான புல் வளர்ப்பு, அதே மாதிரி மாட்டுக்கு தேவையான அந்த புல்ல பதனிட்டு வந்து மாட்டுக்கான அந்த தீன் உற்பத்தி செய்யறது, அதே போல இன்னும் சில உற்பத்திகள், இன்னும் சில வாய்ப்புகள் நான் கொஞ்சம் வாசிச்சு கொடுப்பேன் அவசரமா. ரைட், ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மாதிரி இந்த பல வகைகள் நன்றது, அதுல TJC மேங்கோ இருக்குது, அதே மாதிரி பனானா இருக்குது, அதே போல சீட் உற்பத்திக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சீட் உற்பத்தி செஞ்சு விற்கலாம், நீங்க ஏற்கனவே நாங்க கழிச்ச விஷயம். அது மாதிரி பிளான்ட் நர்சரிஸுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் வியாபாரத்துக்கான வாய்ப்புகள். நீங்க சேர்ந்து தனியே செய்யலாம் அல்லது சேர்ந்து செய்யலாம். நீங்க தனியே செய்யறதாக இருந்தால் அங்க நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட ஹெல்ப் எடுக்கிறதுக்கான வசதிகளை முஸ்லிம் எய்ட் செய்து தருவாங்க. இல்லது நீங்க யாரோடையாவது சேர்ந்து செய்யறதா இருந்தால்
அதற்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், சேர்ந்து அதை செய்யறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு அங்க இருக்குது. அதே போல அங்க எக்கச்சக்கமான அதாவது தானிய உற்பத்திகள் இந்த 2 பகுதியிலையும் உடற்பகுதிகள் ட்ரை ஏரியாஸ், அங்க நிறைய தானிய உற்பத்திகள் நடக்குது. அந்த தானிய உற்பத்திகள் செய்யறதாக இருந்தால் அங்க நீங்க அதுக்கு தேவையான அந்த தானியங்களை பதனிடுறது, அதை வந்து அரைக்கிறது, அப்படியான மீல்ஸை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கும் தேவையான அதுக்கு நியாயமான கிராக்கி அங்க இருக்குது. அதே போல மிஸ்டர் ஹில்ரு அடிக்கடி சொல்லுவார், நீங்க லேண்டை வாங்கி லேண்ட் என்ன செய்யலாம், ஒரு லேண்டுக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி வேலிகள் இதெல்லாம் செய்து லேண்டை ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். நிலாவலி பகுதியில் நிறைய பேர் வந்து லேண்டை ரெண்ட்டுக்கு தான் செய்யறாங்க. ஆகவே அப்படியான பிசினஸ் உள்ள கூட நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இது போல நீங்க இப்ப உள்ள கிராக்கியான இன்னொரு ஒரு ஐட்டம் தான் இந்த ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்னு சொல்றது. அதுல 2 வகையா இருக்குது. ஒன்று இந்த மீன் கழிவை கொண்டு செய்யறது ஃபிஷ் டானிக்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏற்றுமதிக்கும் கிராக் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்க உள்ளூர்லயும் கிராக் இருக்குது. அது ஒரு நல்ல ஒரு உற்பத்தி பொருள். அதே போல ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் அது இன்னொரு உற்பத்தி. அது போல மீன் கழிவிலிருந்து அதே மாதிரி இந்த ஆடு மாடுகள் இருக்கிற அதுல இருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் இருந்து பெட் ஃபீட் செய்யற ஒரு உற்பத்தி. இது பெரிய ஒரு ஏற்றுமதிக்கான கிராக்கி உள்ள ஒரு உற்பத்தி. அது மாதிரி அந்த பகுதியில இந்த மன்னார் பகுதியில், அதே மாதிரி ட்ரிங்கோமலை பகுதியில போட் ரெப்பியா அதுக்கான நிறைய கிராக் இருக்குது. அது மாதிரி நெட் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு நீங்க உள்ளூர் உற்பத்தி செய்யறதாக இருந்தால் நெட் உற்பத்தி செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள். இது மாதிரி மீன் வளர்ப்போடு சம்பந்தப்பட்ட எக்கச்சக்கமான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மன்னார் பகுதி, அதே மாதிரி நிலாவலி பகுதிகள் உங்களுக்கு தெரியும், கடலோட அண்டிய பகுதிகள். ஆகவே அங்க இந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் வளர்க்கறதுக்கான, அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பர்பஸ் ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள், நண்டு வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள், அது மாதிரி சீ பாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மீன், அதாவது கொடுவா மீன் வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள், இப்படி எக்கச்சக்கமான வாய்ப்புகள், கடல் அட்டை வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள், இப்படி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்க விரும்பினால் அந்த வாய்ப்புகளை அடைஞ்சு கொள்றதுக்காக முஸ்லிம் அதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண ரெடியா இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வாய்ப்புகளை பத்தி உங்கள்கிட்ட சொல்றதோட நான் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டைமுக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறேன். நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணித்தியாலம் கிட்டத்தட்ட கழிச்சிட்டோம். ஸோ இது உங்களுக்கான நேரம். உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் நீங்க அதை பத்தி கேட்கலாம். இங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ் பர்சன் உங்களுக்கு தெரியும், மிஸ்டர் அனீஸ் ஜுனைத். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட அனுபவம் அவருக்கு இந்த வேல்யூ அடிஷன், அதாவது பெருமை சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்ட அனுபவம் உள்ளவர். மிஸ்டர் ஹில்ரு சித்திக் விவசாயம் சம்பந்தமாக, அதே மாதிரி விவசாயத்துல தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமாக கிட்டத்தட்ட 22 வருஷத்துக்கு மேல அனுபவம் உள்ளவர். அது மாதிரி பிரதர் ஃபர்சான் ஃபாரூக், அவர் ஏற்றுமதியோடு சம்பந்தப்பட்டவர். அவர் ஏராளமான பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது தொடர்ச்சியாகவே இந்த ஏற்றுமதியில் ஈடுபடக்கூடியவர். ஸோ அது சம்பந்தமா ஏதாவது நீங்க சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு கேள்வி இருக்குது. லெட் மீ நோ கான்டாக்ட் நம்பர் ஆஃப் முஸ்லிம். ஐ திங்க் வி வில் give it at the end of the program. Before the end of the program we'll share the number. Okay, வேற கேள்விகள் அன்மியூட் பண்ணி போட்டு கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், chat boxல ரைட் பண்ணலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைசலாம். முஸ்லிம் எய்ட் வந்து குறிப்பிட்ட சில ஏரியாக்களுக்கு மட்டுமா ஹெல்ப் ஆயிருக்கும், அப்படி இல்லாண்டா ஓல் ஐலண்ட்ல எல்லா ஏரியாக்களுக்கும் மாதிரியா? முஸ்லீமை பொறுத்தவரையில எல்லா இடத்துக்கும் சொல்றதை விட ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி செய்யறாங்க. இப்ப எஸ்பெஷலி நாங்க இந்த நேரத்துல செஞ்சுட்டு இருக்கிறது தீம்கமாலி, அடுத்தது மன்னா ஏரியால, அண்டாதுபுர ஏரியால. உண்மையிலே எங்களுக்கு விருப்பம் தான் எல்லா இடத்துலையும் செய்யறதுக்கு. ஆனா எல்லா இடத்துலையும் போறதை விட கான்சென்ட்ரேட் செஞ்சு பண்ணி செய்யறதுனால எங்களுக்கு ஒழுங்கான ப்ரொடக்டிவ் இன்புட்டை கொடுக்கல் மாய்க்கும். அதனாலதான் நாங்க அந்த ஏரியாக்கள்ல மட்டும் செய்யறோம். எல்லா இடத்துலையும் போய் செஞ்சு எங்களுக்கு அதை செய்யாதனால ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் தான் செஞ்சுக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைசலாம். நான் ரிசான் மன்னார்ல இருந்து கதைக்கிறேன். மன்னார் முசலி டிவிஷன்ல இருந்து. அந்த சீ ஃபுட் வேல்யூ எடிஷன் சம்பந்தமா கொஞ்சம் கதைச்சிங்க. ஏன்னா இங்க வந்து சீ ஃபுட் வந்து வேண்டிய அளவு கிடைக்கும். இப்ப கிட்டத்தட்ட 25 கிலோமீட்டர் நீளமான கடற்கரை இருக்குது. அந்த கடற்கரைகள்ல ஒரு 11 இடத்துல யாட் போட்டு தொழில் செய்யறாங்க. கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 1200 போட் வரைக்கும் இங்க தொழில் செய்யறாங்க. இப்ப அந்த
மீனை பதப்படுத்துறது, ம். அடுத்தது ஐஸ் தொழிற்சாலைகள், ம். அடுத்தது கருவாடு போன்ற அமைப்பு, அப்படி ஏதாவது ம். ஒரு துறையில இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இருந்தா ஓகே. நானும் இந்த முஸ்லிம் ஏரியாவோட நாங்களும் கனெக்ட் பண்ணி தான் வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். ரைட் ரைட். எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்ஷா ஓகே அல்லாஹ். ஓகே ஓகே, நல்ல பாயிண்ட். அதாவது பிரதர் ரிசான் நல்ல ஒரு பாயிண்ட் நீங்க ரேஸ் பண்ணுனீங்க. மீன் பிடியோட சம்பந்தப்பட்ட ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்ட மீன் வளம் நாட்டுல குறைஞ்சு கொண்டு வருது. ஆகவே மீன் பிடிக்கிற அளவை கூட்டுறதுனால அளவுக்கான முயற்சிகளை கூட்டுறதுனால அளவு கூட போற இல்லை. ஆனாலும் பெருமதி சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்ட எக்கச்சக்கமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. என்ன உங்களுக்கு தெரியும், மீன் வந்து நியாயமான மீன் வந்து பழுதடைகிறது. ஆகவே இந்த பழுதடையாம தடுக்கிறதுக்கான பெருமதி சேர்க்கைக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி மன்னார் பகுதியில, திருகோணமலை பகுதியில கலப்புகள், கடலோட அண்டிய பகுதிகளில் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் செய்யறது ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. இப்பதான் இந்த இலங்கை நாட்டுல இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா மாறிக்கொண்டு வருது. ஆகவே பிரதர் ரிசான் அந்த பாயிண்ட மென்ஷன் பண்ணது நல்ல. இது சம்பந்தமான செயல்பாடுகள் மினிஸ்ட்ரி செய்து கொண்டிருக்குது. ஆகவே மினிஸ்ட்ரியில அந்த தொழில்நுட்ப உதவியை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், கண்டிப்பாக இதை இந்த துறையை நாங்க டெவலப் பண்ணலாம். Any other questions from the audience? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அலைசலாம். அந்த அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா காய்ச்சாங்க. அதுல அந்த மெனியோக் மஞ்சக்கா நட்டுறது சம்பந்தமா கூட இப்ப அந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்க்கு போறோம் என்கரேஜ் பண்றாங்க. நாங்க அதை கல்டிவேட் பண்ணினா ஃபியூச்சர்ல அதுக்குள்ள டிமாண்ட் இருக்குமா, அதுல வேல்யூவேஷன் சென்ஸ் இருக்குதா, அப்படி சம்பந்தமா Okay, good point. Mr. Anis Junai, this is about maniac. Yes. Now, as I told you, Nasinamadi, whatever you grow, whatever you want to plant, please get a market and then grow. அதுக்கு இந்த மார்க்கெட் சம்பந்தமா தார்சரி அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே க்ரோ பண்ணுங்க. இல்லாட்டி டோ க்ரோ. Actually, manioc has there's lot of value addition can be done on manioc. We are trying to do something, but basically it is for export. I think brother Farzan Farooq can answer that. He does a lot of manioc export, I think. So there are a lot of exporters of fresh manioc. Best thing is for him to link up with the market and then grow, you know, without just growing and get into a problem. Farzan, any idea on that? Yeah, like I said, இந்த மஞ்சக்கா வந்து பொதுவாகவே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகல ஒரு வெரைட்டி ஒன்று இந்த பேரதினி வெரைட்டி சொல்லுவாங்க. அது கிரிந்தி வேலை மிச்சத்தை இருக்கு. அந்த வெரைட்டி தான் எக்ஸ்போர்ட் போகுது. அது எல்லாமே ரிஜெக்ஷன் தான் போகுது. அப்ப அந்த மார்க்கெட் வந்து இதுதான் பார்க்கணும். எக்ஸ்போர்ட் மஞ்சக்கா சொல்றேன் லோக்கல் மார்க்கெட் டிமாண்ட். அதனால தான் சொல்றாங்க அதான் சனசு ஒரு வருது. அது வெளிவரிசை கொடுத்தா வந்து சிப்ஸ் நிறைய போகுது. அதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண தொடங்கிட்டு ஆனா ஒரு ஒரு எண்ட் ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ண கொடுத்தா கைவை. அது இல்லாம ஒரு கல்குலேட்டர் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. Thank you, brother Ammar. நினைக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் ஒன்றும் இருக்குது. என்னன்னா இந்த மனியோக் வந்து இப்போ என்ன சொன்னால், இப்போ நான் இன்னொரு ப்ரொஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றேன். கவர்மெண்டோட பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரியேட்டால சில ப்ரொஜெக்ட் செய்யறாங்க. அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட ஒரு நீங்க நெட்ல போயிட்டு நீங்க டைப் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு தேடி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். செப்னு சொல்லி ஸ்மால் ஹோல்டர் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி, அதுக்கு கீழே மனியோக் வந்து ஒரு மெயின் ப்ராடக்ட். என்னடா மனியோக்ட அதாவது மனியோக் பவுடர் ஃபார்ம்ல சுகர் கோட் பண்றதுக்கு, டேப்லெட்ஸை சுகர் கோட் பண்றதுக்கு எடுக்கிறாங்களாம். அதே நேரம் இது வந்து கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்கான ஒரு ரெமடியல் இதாக வந்து பயன்படுத்துறதுனால மனியோக் வந்து பெரிய ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று, இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்கிறதாக சொல்றாங்க. ஆனா இப்பதான் இந்த மார்க்கெட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி வருது. அதனால ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட கருத்து, டெஃபினெட்லி இந்த ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சிருக்கிறதுனால மனியோக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபுட்டா வந்து எடுக்கிறாங்க. அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்கனவே அனிஜ் சொல்லி காட்டினாரு, நீங்க எந்த உற்பத்தி செய்யறதாக இருந்தாலும் 2 மார்க்கெட்டையும் பத்தி பாருங்க. அதாவது எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டையும் பத்தி பாருங்க,
லோக்கல் மார்க்கெட்டையும் பத்தி பாருங்க. ஆனா மெனியோக்கு வந்து as a product it has lot of potential. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? ஓ சொல்லுங்க. நான் நினைச்சுக்கொண்டீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏரியால இப்ப உதாரணமா நீங்கள் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு. நாங்க களம்புல ஐக்கிய படிக்கு எங்களுக்கு மன்னாருக்கோ ட்ரிங்கமலிக்கோ ஒரு பேத்துக்கொண்டு ஃபார்மஸை தேடிக்கொண்டு எல்லாம் கஷ்டம். ஓகே, as an investor we can provide some funds. ஓகே, அப்ப அதுக்கு முஸ்லிம் மேட் ஹெல்ப் பண்ணி சொன்னாங்க. அப்ப எங்களையும் ஃபார்மஸையும் முஸ்லிம் மேட் they will connect us inshallah. அப்ப இந்த ப்ரொசீஜர் இந்த மெக்கானிசம் எப்படி வேலை செய்யும்? இது மற்றது என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க எங்களுக்கு தரணுமா? ஒரு இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் சரி, we are just talking only, so it will be in the written things, no? Yeah. Brother Faisal, you can சொன்னது மாதிரி நீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரி நாங்க சொன்ன இதுல மோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குதோ, அதாவது மன்னார் எடுத்துன்னு சொன்னா இந்த ஏரியாலாம் கூடுதலா பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். இல்ல ட்ரிங்கமல்லி எடுத்துன்னு சொன்னா இந்த ஏரியால தான் அக்ரிகல்ச்சரா இல்லாட்டி கேட்டில் ஃபார்மிங்கா இல்லாட்டி மற்ற ஓனமல் ஃபிஷ்ஷான்னு சொல்லி அந்த ஏரியாக்கள்ல உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டான ஈக்கோவும் வேணும், அந்த அங்கேயும் அந்த பொட்டன்ஷியல் ஆகிக்கும். அப்படி செஞ்சேன்னு சொன்னா நாங்க அதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நாங்க முஸ்லிமேட் அதுக்கு விருப்பமாகிறோம், அதுக்கு நான் செய்யறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த அடிப்படையில் நாங்க இது நான் நினைக்கிறேன் இந்த சட்டுக்கு பிறகு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலும் எந்த ஏரியாக்குள்ள நாங்க போறது எப்படி செய்யறோம்னு சொல்லி கூடுதலான நேரம் இன் டீடைல் we can discuss inshallah brother. Sure. இப்ப மோஸ்ட்லி லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியாஸ் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க சரியா? இனி அதுக்கு அந்த எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் தேவை? சம்டைம்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி போத வைக்கும் சரியா? இப்போ ஒரு செல்வமே 10 மில்லியன் தேவைன்னா அன்னைக்கிட்ட ஒரு 2-3 lakhs கூடும். அப்ப அது ப்ராஃபிட்டபிள் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா மாட்டிச்சோ சொல்லலாது. அப்ப இன்னும் 4-5 பேர் சேர் ஆகும். அதுக்கு இதெல்லாம் இந்த முஸ்லிம் செய்யுமா? எங்களுக்கு அதான் நாங்க ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்பந்தமான ஃபோரம் ஒன்றுல அதுக்கு ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஏரியாக்கள்ல. So in that case we can connect the other people and then you also so could be there and then pool we have mechanism on that inshallah we can do that. Hello. Okay, thank you then inshallah எதிர்பார்த்து பண்ணிக்க உங்களோட நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வரும் இந்த மெக்கானிசம் பத்தி. Hello, I am Rizwan Bahab. Hello. Yes brother, yes we can hear. Yeah, can you hear me? Yeah, I am calling from London. All right. Yeah, I'm known to Mr. Hildu Siddiq. I'm the Secretary General for the World Forum. All right. I'm listening to all your discussion. There are quite a few people who might want to invest. I am not personally familiar with some of the areas of dairy farming and all the rest of it. Apart from what I learn and what I see, I've seen we have done a lot of donation to a lot of projects through Muslim Aid previously to various other projects through our own area work, right? Even now we are donating lot of money for various projects going on. But this, apart from this donation side as a humanitarian activity, on the education and all the review scholarship and various other things, but then now this is of course a investment for livelihood, right, for people and to the country as well as the investor. So I was listening to the previous speaker. My question is very similar to that. I need to know the type of project you are doing and whether you got any project plan, project reports, and the pros and cons of investing in Sri Lanka in the area like Trincomalee and Ulmode. I'm a bit familiar. I spent about 2 months, a couple of months ago in Sri Lanka. I traveled to many parts of the country, right, including many parts in Trincomalee. And I'm also working with Brother Hilru in certain activities. My concern is for investment, right? So how much that we can get information, especially I'm a bit keen on the crab program. Some gentleman was talking about, something about crab, isn't it? He was talking. Yeah. Somebody was talking about. Crab fattening. Yes. On the fishery side of it. Yes. Crab farm, isn't it? Yeah. Like a pond type of thing that you have like prawns production.
So something of that sort, I am interested personally. Okay. But there are other investment we can bring it in as long as we can have a chat about these things with a like Mr. Pfizer just proposed to have a small forum with the investors. Right? So we can bring in a couple of people who might be interested. First, I can come in and see what is going on before I introduce people who might want to invest money in Sri Lanka. You see? But I know with all these economic problem and all the rest of it, there must be a ROI. You know, there must be a return on investment. Isn't it? So when we invest money, we need to know the project and we need to know the story about it, all about it, and what is the medium, short, medium, and the long term activity in this kind of project, whether we're going to start and finish it off, or it's going to be a it's going to be situation where it is with the government approval or the ministry or whatever responsible department which is dealing with this kind of an investment from abroad. What kind of thing that we can do easily rather than getting into a lot of red tape from the government when the investment come in. You know, even last couple of years we have done a few things, but unfortunately due to red tape and ministries and other politicians getting involved in this thing, a lot of people have backed out. You know, we had a investment conversation in UK about a year ago, right? So a lot of people are interested in various activity in Sri Lanka to bring in foreign currency to Sri Lanka, but unfortunately due to political involvement, a lot of people backed out. You see? So I want to know the thing that you are suggesting now, you know, in Kulmode and Pinkon and all the rest of it, how much that we will be able to do freely with our money and get a return on that without getting much of a red tape involved in the investment side of it, so that we, you know, we don't get into frustration on the investment. You know what I mean, right? Some kind of a free investment and we get a return out of the investment, because the monitoring and evaluation part cannot be done by us unless we travel there and see. There should be sufficient people who can monitor and evaluate the project, right? The early stage itself, whether it's a viable project, whether it is a realistically achievable target for a project. So when we invest some money, $50,000 or pounds or whatever, if that is going to return on investment, right? Whether it's realistically be achieved, whether it's in the local market or the export market, we can explore the possibility for certain item, whether it is possible for export, right? You know, export is a big deal. You can't just go and export to any other country, right? Whether it's a dairy or a fruit or whatever, you know, there are a lot of procedure to follow. So those things, of course, we are familiar with those export type of things. But the thing is, it all depends on the type of item that you want to export. That is different. Locally, what can be done? So let's put into some kind of a program and go for a discussion with an export market. I can bring a few more people. First, let me. I'm an investor as well, right? Apart from my being a lot of social activity, there are others who might want to invest, but depending, definitely there should be some kind of a clarity. You know, people don't want to put their money in and see that it's gone. I remember personally, I had some problem with the tea industry. You know, and they brought in the Sharia law and Sharia investment procedure, and I lost a lot of money. You see, and I was told they lost the money because they could not get go and deliver the tea, or they could not packet it, or things like that. You know, I never believed that, because in tea you can't lose. You know, in tea business you can't lose. Whereas the money I invested in Velamada, you know, unfortunately they said they lost. So I think Mr. Maha, we have just captured some of the main points that you mentioned. One is the market potential. Second one is the viability of the business. And the third one is the technical support and the monitoring. And the fourth one is the modality of the operations, right? So I think we can take this forward. Definitely what we have listed down here are businesses that are being recognized by the government as well. So we can discuss that in detail in the next discussion, Mr. Rizwan. Thanks. Any other? Assalamu alaikum. I'm Fadlul Haq from Kathangudi. Yes. நான் வந்து இப்ப இந்த டிஸ்கஷனுக்கு பிறகு நாம ஏதாவது ஒரு ஃபோரம் கிரியேட் பண்ணி அதுல
இப்படியான விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குதா? வாட்ஸ்அப் குரூப் ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணி, உதாரணமா விளங்குதா? நான் ஓகே. இப்ப உதாரணமா நான் ஒரு லாங் டைம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறேன், என்ஜினியர் பேசிக்கலி. அப்ப மிஸ்டர் ஹில்ரு சித்திக் ரீசன்ட்லி எங்களோட ஃபார்முக்கு விசிட் பண்ணாரு. காத்தாங்குடியில இருக்கிற கோகோனட் ஃபார்ம் உண்டு, ஞாபகம் இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க இப்ப ஒரு லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸா செஞ்சு கொண்டு வரேன். அதுலயும் குறிப்பா இப்ப இந்த ட்ரை ஜோன்ல, எங்கட மாதிரி ஜோன்ல இந்த தென்னை வளர்ப்பு சம்பந்தமா நான் நினைக்கிறேன் ஐ ஹவ் டன் சம்திங். அதாவது ஆர்கானிக்கலா எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வளர்க்கலாம்ங்கிறது ஓரளவு நான் ஐ ஹவ் ட்ரைட் மை என்ன சொல்றேன் டெக்னிக்கலி அதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது நிறைய வந்து இப்ப பெட்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பார்த்தா நிறைய தென்னந்தோட்டம் இருக்கு, ஆனா காய்ப்பு இல்லை, தேங்காய் இல்லை, தென்னை மரங்கள் தான் இருக்கு, காய்ப்பு ரொம்ப குறைவு. அப்ப இப்ப இப்படியான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளும் நம்மகிட்ட இருக்குது. இப்ப உதாரணமா அப்ப இன்னொன்று வந்து இப்ப மகாவலியிலயும் இந்த லேண்ட் இருக்குது, ஒரு 25 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் இருக்கு வெளிக்கண்டில. அப்ப அதுல அப்ப நான் பாக்குறேன் என்னன்னா ஒரு 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 லேயர் ஒன்று வேணும் வந்து. இப்ப உதாரணமா முஸ்லிம் மேட் ஒரு பக்கம் இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் அல்லது சேரிட்டி டோனர்ஸ் எடுத்து இந்த கீழுக்குள்ள ஃபார்மஸோட கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்டர்மீடியட் லேயர் உண்டு. இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்புற ஆட்கள் ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனலா செய்து கொண்டு போறதுக்குரிய ஒரு ஃபோரம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணினா எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஒரு பார்ட்ல அல்லது இன்வெஸ்டர் அடிக்கலாம், டெக்னிக்கல் பார்ட் எடுக்கலாம், அல்லது எக்ஸ்போர்ட் பார்ட் எடுக்கலாம் ஒரு ஆள். அப்ப என்ன நடக்கும்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியே ஒரு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு உதவியா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஐ ஹாவ் த ப்ராப்ளம், இன்வெஸ்ட் பண்ண போகல, ஃபீல்டுல வேலை செய்ய போகல, திரும்ப எக்ஸ்போர்ட்டும் செய்யல நம்மள, அப்ப கஷ்டமா இருக்குது. அல்லது அதுல அந்த அந்த ரைட் பர்சனல் ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. எனவே அப்படியான ஒரு லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலும்டா ஒரு இன்டர்மீடியட், அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸ் அல்லது ஒரு 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 above the bottom என்கிற ஒன்று எடுத்து, இப்ப உதாரணமா இப்ப நான் இப்பயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், சில அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வெளிநாடுல எப்படி செய்யலாம். அப்ப இதுகளை எல்லாம் வந்து இப்ப உதாரணமா ஈவன் இன் கட்டார்ல எப்படி செய்யலாம் யோசிக்கிறோம். அப்ப இதுல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான எந்தூசியஸ்டான ஆட்கள் ஒரு டீம் ஒன்று சேர்ந்தா கொஞ்சம் அந்த என்ன செய்யலாம், வித்வுட் பர்னிங் த ஃபிங்கர் வி கேன் ட்ரை. என்னன்னா நாம ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றல ஒரு ஒரு இப்ப ஏற்கனவே ஒரு பிரதர் சொன்னாரு லண்டன்ல இருந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடி ஆகிக்கிறேன். அதே மாதிரி இப்ப நாமளும் ரெடி ஆகிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில. அப்ப இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை போட்டு டெக்னாலஜியை போட்டு இப்படியான எக்ஸ்போர்ட், இப்ப உதாரணமா என்னட்ட ஆர்கானிக் கோகோனட் இருக்குது, ஆனா அதை மார்க்கெட் பண்ற எப்படி, அதுல உள்ள மற்ற ப்ராடக்ட் எப்படி வேல்யூ ஆட் பண்றேங்கிறதுல எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி, சின்ன ஃபார்ம் தானே, அதை எடுத்துக்கொண்டு டைரக்டா யாரு கொடுக்கறதுங்கிற பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா உங்களை இன்னொரு ஃபோரம் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு நாங்க இன்ஷால்லா உங்களை கனெக்ட் பண்ணுவோம். மீன் டைம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எனக்கு நான் உங்களோட ஃபார்மை நான் விசிட் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல. அப்ப நிறைய உங்கள்ட்ட டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எங்களுக்கு எடுக்கலாம். ஸோ கட்டாயம் நாங்கள் லூப்ல உங்களை வச்சுக்கொள்வோம் கட்டாயம். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். ஜஸாக்கல்லாஹ். வேற क्वेश्चंस ஏதாவது இருந்தால்? Mr. Anis, I think you captured what Brother Fazrul said. Yes, I did. Yes. Yeah. Right. So we can, I think, connect him with one of our colleagues. Okay. Yeah. Okay, sure. It's great to know that yes, he's in the right direction, he's in the right field, and also he's committed to organic. Yeah. He's very great. Very nice to hear that. He's a professional. He's an engineer. Good. Good. Yeah. There are questions. Waalaikumsalam. நான் ஃபஜார் புத்தளம். என்னன்னா இப்ப புத்தளத்தை பொறுத்தவரையில நிறைய கோகனட் இருக்கு. பேசிக் பிரச்சனைன்னா ப்ரைஸ். இப்ப நிறைய இப்ப எங்க டைம் இருக்கிற கோகனட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,000 கிட்ட 5,000-7,000 கிட்ட ஒரு ஆட்கள்ல வரும். ஆனா இப்ப வந்து அது விற்றுக்கொள்ள இயலாத நிலைமையிலே இருக்கு. இதே மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சார்கள் கோகனட் ஃபார்மும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. இப்படியான சிச்சுவேஷன்ல வந்து இதை எப்படி நாங்க அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து போறோங்கிறது தொடர்பா சொல்றேன்.
Mr. Anis Junaid, would you like to take it up? Yes, actually, இது உங்களோட coconut விக்கல மிக்கிறது, I don't know. I am surprised about that because coconut industry is doing right now very well. Probably, you know, he would have been switching from customer to customer. That's why, you know, it's two important things here. I think even Vardhan can with pitching here. That's what I always say. It has to be market oriented, you know, marketing oriented agriculture or marketing oriented production. Even if you grow or even if you evaluate, என்ன செஞ்சாலும் அதை விற்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும், விற்கிறதுக்கு இடம் ஒன்று இருக்கணும். மற்றது விற்கிறதுக்கு விற்கிறதுக்கு ஒரு இடத்தை விற்கிறேன்டா, it's always good to be married to one without divorcing and jumping to another one and another one and another one. Ultimately, when there is problem, there is nobody. You know, so especially Putlam coconut is one of the best coconut. You know, it's highly in demand for fresh export. Export money. Sanas, I can get something. Yeah, please. Coconut is one of the best coconut. இதில் தேங்காய் உற்பத்தி எக்ஸ்போர்ட் ஒரு மாத காலமாக எக்ஸ்போர்ட் பாகிஸ்தான்ல பேன் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்போர்ட். அது இன்னொரு 2 weeks 3 weeksக்கு ஒரு சான்ஸ் பேன் பண்ணிட்டு அவருக்கு அங்க ஒரு பேங்க்ல இஷ்யூஸ் டாலர்ஸ் இல்லாத போனதால பேன் பண்ணி, அதே போல ஈஜிப்ட் பேன் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்போர்ட். அதனால இவர் நினைக்கிற ஒரு இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டை கொடுத்து மார்க்கெட்ல ஆனா சொன்ன மாதிரி குக்கருக்கு டிமாண்ட் உண்டு. எடுத்தாலும் வந்து கிலோ பிரைஸ் வந்து மேல பேர் கிலோ 100 ரூபா 102 ரூபாய் பேர் டிமாண்ட் லோக்கல் மார்க்கெட்ல வீக். அந்த டீசல் பிரச்சனையால டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறதால அது இல்லாம மார்க்கெட் ஏறி. So this is a temporary issue, right? Temporary issue, but market is there. All right. Export market is not there because Pakistan banned. Okay, thanks, brother. Okay, I think we have reached the latter part of our discussion. We have almost we were discussing about this for the last 2 hours. Any other last one or two questions? Okay, if not, I can hand it over to Brother Faiza Khan to do the concluding remarks of this session. Okay. Thank you, Brother Aziz, for a wonderful moderating part, and also thanks, Mr. Anis Junaid, and then Brother Hilro Siddiq, and then for your time. In fact, as we mentioned, you know, what we wanted to do from this session to connect the investors, donors to the grassroots level, to see the gateway to the charity and investment as well. So again, thank you time everybody for your valuable time. We have spent around 2 hours. Some of them, they have given the wonderful idea, thought process. Of course, I mean, backward integration, and then I mean, the how to market, rather going for the market to from the beginning itself, see the other areas as well, and then opportunities, what are the opportunities available in the especially in the eastern province, and then I mean the northern province as well. From the technical perspective, especially agriculture perspective, what kind of technology can be used for the production or increase the production productivity. Of course, from the Farooq Fazlan perspective, what are the special market or export-oriented things, and all those things also discussed. So I think this could be the, once again, gateway and an opportunity for us to rethink about how we wanted to invest our money, and then I mean how it could be benefited to the community, and then I mean the country as a large scale. And again, thanking Brother Aziz for taking this as a lead role with regard to our
assessment, and then making sure that assessment being shared with the people, investors and other people, so that it could be can take forward to next level as well. Jazakallah khair everybody. Inshallah இதை போல நாங்க இதே மாதிரி இதை விட வேற ஃபார்ம்ல மற்ற ஏரியாக்கள்லையும் நாங்க ஒரு டிஸ்கஷன் செய்யறதுக்கு எதிர்பார்த்து திரும்பவும் நன்றி சொல்லி ஜஸாக்கல்லா சொல்லி முடிக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. I think Brother Aziz, we may have to share the contact number so that they should be able to connect us. Inshallah. Yeah, you can. Yeah, you will share that, no, inshallah, with them. Yeah. We have the everybody's contact number. Inshallah, Okay. we will make a WhatsApp group so that they will be sharing our contact number and all the information, especially if everybody can connect us. Jazakallah khair. Thank you. Thank you very much. Thank you.